Sunlandல சமைச்சா சக்தி தானா வரும். 1 கோடி ரூபாய் நான் சீட் பண்ணிருக்கான், ஞாபகம் வச்சுக்க. அகிலத்தை ஆளும் உழைப்பின் உறுதியை என்றும் வணங்கும் அக்னி. Kamal totally changed his outlook towards cinema because he took control over cinema, right? Around 87, he actually seized control and said, "Inime na ipdi dhaan panna poren." Like over his career. Satya is a sadly under-remembered movie, nanekren. I don't know, maybe people still watch it, I don't know. Tullada Manavam Tullum. Vijay fans! This is like... this is not a favorite face of Vijay for me because I prefer the comedy / action Vijay. Like, everybody is so good and nice and just kind of பாத்தீங்களா இன்னைக்கு இதே மாதிரி ஒரு படம் பண்ணிட்டு வாலின்னு வச்சிங்கன்னா சென்சர் பேர் விட மாட்டாங்க. ஒரு அமிதாப் மாதிரி ரோல் நடிக்க சொன்னா மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. They want their Rajinikanth and their Rajinikanth is defined by Basha. That is the... எங்க இருந்து கொண்டு வந்தீங்க? சிடியா அது ப்ரொடக்ஷன் டீம் எங்கேதோ எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. ஐ அம் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் பட் பிகாஸ் இன்னும் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஓகே, ஸோ இதை வந்து சில படங்கள் நாங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை பார்க்கும்போது அதில் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண ஒரு விஷயம், உங்களை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண விஷயம் அண்ட் டக்குன்னு உங்களுக்கு தோன்ற ஒரு மெமரி. ஓகே, அபூர்வ சகோதரர்கள். ஓகே, ஐ திங்க் நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும் போது இந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் easily one of the best masala films of all time. I think but எனக்கு வந்து அந்த என்னோட ஃபேவரட் டச் வந்து அந்த ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய படங்கள் வந்து செப்பரேட்டட் பிரதர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பிரிஞ்சு போனவங்க அது அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு. பட் ஒருத்தரை வந்து டுவார்ஃபாக பண்ணிட்டு அந்த டுவார்ஃப் வந்து வென் தே டிஸ்கவர் தட் இதனால தான் நம்ம இப்படி இருக்கோம். First of all, it's medically unsound. ஒரு மருந்து சாப்பிட்டதுனால ஏன் லைக் இட்ஸ் லைக் but the conviction of that film is so good. That conviction with which it's made is so good that and the screenplay is so good that you kind of there's this actually it's a very நீங்க பாத்தீங்கன்னா there's a tone of darkness running throughout, you know, because like அந்த குட்டி கமல் வந்து சிரிக்கும் போது ஒரு மாதிரி மக்காபரா இருக்கும். லைக் ஒரு மாதிரி இட்ஸ் நாட் a normal like happy smile மாதிரி ஒரு ஈவிலா இருக்கும். So it's like yeah, so there's one very jolly happy Kamal and one kind of this thing that who's enjoying like who's not see the lovely thing about this is usually வந்து நீ எங்க அப்பாவை கொன்ன நான் உன்னை கொல்ல போறேன் is the thing, but this is like நீ எங்க அப்பாவை கொன்ன plus you screwed me up. So that's one extra layer that comes out through the dwarf, and I think that's only someone like Kamal can think of it. So that's amazing. So இதை தாண்டி இன்னும் 2 படங்கள் பத்தி கேட்கணும்னு தோணுது சார், கமல் சாரோடைய படங்கள் அப்படின்னு. சத்யா, I love that film. So அதோட மெமரி இல்லனா அதுல நீங்க ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ். So I had seen Arjun earlier and I think Arjun came maybe 3 or 4 years earlier. So adla Sunny Deol and Dimple Kapadia, and that was done in a very or mari stylish way, whereas தமிழில் இது பண்ணும்போது கமல் பேசிக்லி ரூட்டட் இட் அ லாட் அண்ட் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. லைக் த வே ஹி டிசைன் தட் அந்த 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 கேரக்டர் அந்த யூனோ லைக் bringing Bahadur from Malayalam cinema to act as his dad, and then அந்த லைக் அந்த ஃபேமிலியே சொல்கிறேன் லைக் அது அப்புறம் அமலா ஒரு மலையாளியா பண்ணுறது. So that brings in a certain equation, all that because see from that time around 87 types Kamal totally changed his outlook towards cinema because he took control over cinema, right? Because aduk munadi he's done Salangari, all that, right? It's not that he never did but he was always like ஏதாவது ஒரு நல்ல டைரக்டர் ஒரு நல்ல கதையோட வந்தா நான் பண்றேன் அந்த இருந்தது அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் around 87 he actually seized control and said இனிமே நான் இப்படி தான் பண்ண போறேன், like over his career, which is when that whole magic phase started, right? So that I think was when he decided, because he'd been to Bombay, so he got SM Anwar as the cinematographer, and so that was like it was shot very well, the fights were designed very well naturally. So ipo kuda the location the kada la pota I think he refers Satya la, so it's like Gautam sarum adukala vandha kada. So I think yeah, that was a very actually see
these are all, whenever we say, that today somebody is doing a great job, it's actually because of the job people have done earlier. And again, I'm not telling Kamal is standing on somebody else's shoulders, and that person is standing on somebody else's shoulders. வெதை யார் சார் போட்டது அப்போ? The people who invented silent cinema. That's where it starts. நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைலண்ட் சினிமால இருக்கிற இன்னோவேஷன் இன் ஃப்ரேமிங், சினிமாட்டோகிராஃபி, டாக்கீஸ் வந்தப்பறம் நல்லா குறைஞ்சு போச்சு. பிகாஸ் when they realized that they have to tell a story only through visuals, they took great care to formulate the visuals, because அவங்களுக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு நான் இந்த ஷார்ட் இப்படி வச்சேன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக புரியணுங்கிறது. பட் ஒன்ஸ் சவுண்ட் கேம் அண்ட் ஓகே நம்ம பேசியே புரிய வச்சிடலாம் அப்படின்னு வந்தப்புறம் a lot of the visual quality went down. And it's only later that people started bringing it up again. I mean, a bit of a generalization. நிறைய பேர் வந்து they've been doing this all around. But yeah, it's like that's the thing about it. So I remember that Satya was David Paradise la paatha, and it was quite a rough movie for its time. ஆங்கிரி யங் மேன் அந்த மாதிரி ஒரு like ஒரு ரஃபா, like he was stocky and like அந்த மேக்கப் போட்டுட்டு, because see அதுக்கப்புறம் தான் you saw Kamal really getting into that I want to look ugly on screen. When I say that, I mean like usually on the hero na powder போட்டு நல்லா இருப்பாங்க, like even தாடினா கூட ஒட்டு தாடியோட இது. But whereas இப்போ நீங்க நாயகன் 1 year before Satya, like Manirathnam made him like cut a hole in his head, like for like எனக்கு அந்த இது வேண்டாம், like சும்மா இந்த பவுடர் போட்டு இது வேணாம், நிஜமாவே ஒரு வெட்டலாம். So when that makeup, all that things started with Kamal and all these people were together. See, it was a mini movement to சொல்லலாம். It's like all these people coming together at that time and deciding that they're going to do their own thing. So I think Satya is a sadly under remembered movie நினைக்கிறேன். I don't know, maybe people still watch it, I don't know. So super sir. Okay, next CD. oh, துள்ளாத மனமும் துள்ளும். Vijay fans, this is like this is not a favorite phase of Vijay for me, because எனக்கு வந்து I prefer the comedy / action Vijay. இந்த sentimental Vijay எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். like அந்த படங்களே எனக்கு கில்லி திருமலை டைப்ஸ் தான் உங்களுக்கு. yeah that works for me. It's okay. Like அந்த இதுவா இருக்கட்டும், விஜய் இருக்கட்டும், அஜித் இருக்கட்டும், அந்த that whole phase of actually அந்த ஒரு ஃபேஸ்ல வந்து இந்த ஒரு பெரிய குடும்பம், காதலுக்கு மரியாதை, அதெல்லாம் எனக்கு பயங்கர அலர்ஜி. just like okay, but உங்களுக்கு everybody is so good and nice and just okay, so இப்போ கமல் சார், ரஜினி சார், அந்த ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் இமீடியட்டா இருக்கக்கூடிய அஜித் சார், விஜய் சார். ஸோ அந்த 90sல வந்து அவங்களோட அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு டைம், அதை நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா சார்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் 2 பேர் வந்து இருக்காங்க, ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க, ஆர் அதை பத்தி ஏதாவது? நோ, ஆக்சுவலி அது இட் டேக்ஸ் டைம் இல்ல. லைக் see, because நிறைய ஹீரோஸ் இருக்காங்க, it takes time for somebody to get to that level. Because இப்போ யாராவது ஒரு ஹீரோ, let's take Vijay, right? Yes, hits வந்துட்டு தான் இருக்கு, but until a point, see for Ajith for instance, until like a Deena happens, it's like you don't அந்த level of like hit ஆன அப்புறம் தான் okay, like மக்கள் வந்து தியேட்டருக்கு போய் இவரை பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அதே தான் எனக்கு இப்பயும் கேட்குறாங்க, who do you think is the, like I might have told this before, but நான் வந்து ராஜமௌலியை இன்டர்வியூ பண்ணுறப்போ, like for RRR, that interview is taking some time to set up. ஸோ ஒரு தெலுங்கு பிஆர் வந்து ஜென்ரலாக பேசிட்டு இருந்தோம். அவர் கேட்டார், உங்கள் தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோஸே இல்லையே அப்படின்னு கேட்டார். I said, what do you mean? சார் எங்களுக்கு வந்து சீனியர்ஸ்னால் நாகார்ஜுனா, பாலையா இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த லெவல் சிரஞ்சீவி, பாலையா இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த லெவல்னா நாகார்ஜுனா, வெங்கடேஷ் இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த லெவல்னா இவங்க இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த லெவல்னா விஜய் தேவரகொண்டா, நானி, அவங்க இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த லெவல்னா சுஹாஸ், சம்திங். அதுக்கு அடுத்த லெவல் like he just went to some seven layers and he said each one of them is capable of an opening. அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்கு. ஸோ வருஷத்துல 52 வாரம்னா 26 வாரத்துக்கு we are safe, we are covered, because at least ஒரு ஸ்லைட்லி ஹை ப்ரொஃபைல் படம் வர சான்ஸ் இருக்கு. பட் நீங்கள் வந்து ஒரு 5-6 ஹீரோ வச்சுட்டு தாண்டினா யாருமே இல்லையே அப்படின்னு கேட்டார். எனக்கு அப்போ தான் ஐ ரியலி ரியலைஸ் தட் வாட் இஸ் சேயிங் இஸ் ட்ரூ, ரைட்? இட்ஸ் லைக் வென் யூ டாக் அபவுட், see I'm not talking about acting capability, அதெல்லாம் இல்லை. பட்
ஒருத்தரோட படம் ரிலீஸ் ஆனா Contribution to the அந்த தியேட்டர் அந்த வீக்கெண்டுக்கு ஃபுல் ஆகுதா? That's the criterion of a star, right? It's like is that are the theater people going to theaters to watch this particular person's film? I suddenly realized, right, what he's saying is so right. It's like we don't have that range at all. We only have those top 4 or 5 and they're all like in the 40s or 50s or whatever it is. And once that நம்ம ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு ரேஞ்சில் தான் பார்க்க முடியும். We can't see him now as a college boy, for instance, right? It's like it's not possible. அதே மாதிரி, but who's going to act as a college boy and bring in the crowds? It's see again, நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா there's Mammootty Mohanlal, then there's somebody else, then there's Prithviraj, there's Fahad, there's Nivin, there's Tuvino, there's like a bunch of people. And like inga வந்து we haven't developed a hero. I think the last theater வழியா வந்த பெரிய ஹீரோனா சிவகார்த்திகேயன். I think அதுக்கப்புறம் யாருமே பெருசா like for a long time. See, Kamin's now there, but he's just started. Like, so it's a little soon. I mean, I hope good things happen to him. But right now, நீங்க சிவகார்த்திகேயனுக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா there's literally nobody. And when did Sivakarthikeyan come? It's like 10 years back. We haven't had a single hero after that. Yeah. Like as in theater who can bring in crowds. I enjoy watching these star films, but I'll say, okay, இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு, இந்த ஃபைட் நல்லா பஞ்ச் நல்லா இருக்கு, இந்த சம்திங் நல்லா இருக்கு, பட் இந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு very few films make you say. Okay, லாஸ்டா ஸ்டார் படம் நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா சூப்பரா பார்த்துட்டு ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டா தெரியும் வருவீங்கன்னு தெரியும். ஸோ சார் நீங்க சொன்னதுல இருந்து தான் சார் நான் வரேன். தெரியும். லைக் இட்ஸ் ஹிட்டிங் மீ பேக் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அப்படிலாம் இல்ல சார். let me think. திருச்சிற்றம்பலம். I love that show. கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஹோல் செம இருந்தது உங்களுக்கு? No, but I was very impressed with the writing because அது ஆக்சுவலி எல்லாரும் வந்து ஜாலி படம் இது அதுன்னு சொன்னாங்க. பட் இட்ஸ் a very dark story. It's about a guy. அவருக்கு சின்ன வயசுல அம்மா செத்து போயிட்டாங்க, அதனால he's blaming his father. அவருக்கு அப்பாவுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக அவரோட லைஃபே அவர் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இட்ஸ் லைக் bloody dark. This could be like a very chilling psychodrama kind of thing. அதை வச்சு அந்த ஒரு பேசிஸை வச்சு ஒரு entertainment கொடுத்துருக்காங்கன்னா that's brilliant writing in that movie. I thought that was like yeah, and I love that movie. I think it's an amazingly written star movie. Yeah, super sir. Okay, next CD. So இது மூணும் பாக்கி இருக்கு. Bali. So this is an interesting film because again தமிழ் சினிமாவில் யூஸ்வலி இந்த மாதிரி ஒரு ஜோனுக்கு போக மாட்டாங்க. தட் இஸ் ஒரு சர்டன் பிகாஸ் நம்மலாம் வி லவ் கருத்து இல்லை. ஸோ நல்ல கருத்து வி ஜஸ்ட் லவ் தட் இல்லை. ஸோ தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி சமூகத்துக்காக படம் பண்ணுறோம், ஆல் தட் இஸ் ஹியர். ஸோ டு கைண்ட் ஆஃப் ஹாவ் அ மூவி லைக் திஸ் விச் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் lust for your brother's wife. I think பட் ஒன்று பார்த்தீங்களா, இன்னைக்கு இதே மாதிரி ஒரு படம் பண்ணிட்டு வாலின்னு வச்சிங்கன்னா சென்சர் பேர் விட மாட்டாங்க. நிஜமாவே சொல்கிறேன். They won't. Okay. Because it's from Ramayana, right? Yeah. That name. They will not allow that name. Okay. Yeah. This suddenly struck me. Like, wow. So, but I think we should also stop talking of it as just Ajith's movie and say it's also S.J. Surya's movie. That's the main thing. It's the director writes something, it is something, அதனால தான் ஸ்டாருக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்குது. So we always keep talking about stars and we forget the directors, and I think that's something that we have to stop. உங்களுக்கும் அதே இதுவாது சார். ஏன்னா ஒரு தடவை வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து வெற்றிமாறன் சார் கிட்ட கேட்கும்போது which actor do you think is overrated அப்படிங்கும்போது all actors are overrated அப்படின்னு சார் சொல்லியிருப்பாரு. You stand by it, sir? Yeah. See, overratedனா, see, எனக்கு வந்து சில பேரை வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா they'll say I'm a director's actor அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Actually, everybody is a director's actor. Should be இல்லையா சார்? No, is. Okay. Because even if you're talking about, like, see, for example, when Kamal was talking about, when Mani Ratnam was talking about Kamal Haasan in Nayagan, he said, one of the most difficult things for me in that movie was to adjust to Kamal's wavelength, because every scene he'll keep doing something so different that எனக்கு வந்து it'll be a little dizzy, because நான் வந்து I have to keep in mind that
I have this tone in mind, and just because that tone is interesting, I can't go there. I have to bring things. So ultimate say, that is why I know, like இப்போ ஒரு generic performance யாராவது கொடுத்துருக்காங்கன்னா, I don't say anything about that actor, because you don't, that every performance is shaped by the director also. They are going to say, illa, that I want a little more emotion in that scene, I want a little less emotion in that scene. Now that might turn out wrong, maybe the for நம்மளுக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஆடா இருக்கலாம், but when somebody is doing something, they are doing it because the director wants it that certain way. So I think stars are, when we say that இவங்க ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க, we should also think in mind that இவங்கள ரொம்ப நல்லா நடிக்க வச்சிருக்காங்க. That's the other half of what we don't see. So the performance is the only thing that we see. Theater is different, because theater is a writers and actors medium, because anga vandu they are doing live in front of you, so everything they're putting is live. Whereas inga vandu நீங்க ஒரு நல்ல ஷாட் கொடுத்துருக்கலாம், but the editor might, for whatever reason, might not have taken that shot and taken another take, so which might not be as good as that other takes. இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இது நடக்கிறதுனால it's very difficult to judge a performance. ஓகே, சூப்பர். ஓகே சார், இன்னும் 2 இருக்கு, 2 சர்ப்ரைசஸ் நமக்காக. Ravana, very good movie. Again, one of the early vigilante movies, like proper Murugadas style பண்ண படம். I don't know, இப்போ பார்த்தா இந்த படம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு I don't know. It's like because there have been that, அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ படம் வந்துடுச்சு இல்லை, so I don't know if we go back today and see it எப்படி இருக்குன்ட்டு. But I really like the way they shape Vijaykant's role in this movie. It's a very quiet ஒரு டிக்னிட்டியோட ஷேப் பண்ணிட்டு see, that's when now Murugadas really knew how he wanted everything in that movie, from the flashback to the this one and the குழந்தைங்க and எல்லாமே, he knew what he wanted to do. So like I was talking to Murugadas once, and he said he learned screenwriting from Bhagiraj. Like அவரோட படங்களை பார்த்துட்டு, so I said, உங்களோட ஃபேவரட் பாக்யராஜ் படம்லாம்? he said, டார்லிங் என்ன ரைட்டிங் அப்படின்னு. So I was like so I genuinely wanted to know what he thought was special na. He gave me such a long explanation. He's a very passionate person. அதுதான் வந்து it's kind of you know, like you, that passion you sense, I like it was, see, நம்மளுக்கு அது அந்த படம் பிடிக்கிறதா இல்லையாங்கிறது அது வேற விஷயம், that is irrelevant, because but if you like a movie and you are so passionate about it that you want to talk half an hour about it, that's lovely. So yeah, but this is a very Oscar films, oh my god, what different, it's just different era தான் இதெல்லாம். அண்ட் அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி விஜயகாந்த் சார் பற்றி உங்களோட அப்சர்வேஷன் சார். ஏன்னா ஒரு பக்கம் ரஜினி சார், ஒரு பக்கம் கமல் சார் இருக்கும்போது அவருக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸை வந்து அவர் கொண்டு வந்தாரு. No, it's not just Vijaykant. There was the biggest star of the 80s was probably T. Rajendran. Like my god, அவர் படங்கள்லாம் 500 நாள் 600 நாள் ஓடிட்டே இருக்கும். Just like just a thing, and he would act, direct, edit, photograph, dance director, music director, something. He just like do everything. And so yeah, he was big, Mohan was big, Vijaykant was big, action. See, appo vandu that the nice thing about the 80s was, again I'm not saying அந்த படங்கள் லாஸ்ட் ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிறது அது வேற விஷயம், பட் there was a variety. So மோகன் படம்னா சாஃப்டாக இருக்கும், ஒரு ரொமான்டிக்காக இருக்கும், இல்லை ஒரு மாதிரி ஃபேமிலி ஓரியன்டாக இருக்கும். விசு படம்னா இன்னமும் ஃபேமிலி ஓரியன்டாக இருக்கும். It will be like almost like what we see in the serials today, but a better form of that. டி ராஜேந்தர் படம்னா அது ஒரு பஞ்சி மசாலா படமாக இருக்கும், லைக் ஆஸ் இன் ட்ராமாட்டிக் மசாலா படமாக இருக்கும். விஜயகாந்த் தான் ஆக்ஷன் படமாக இருக்கும். And Kamal Rajni, so there's a variety. Like you saw a lot of stuff out there, people went and saw. But இப்போ வந்து எல்லாமே மாஸ்னா அது that's become, for the at least for the big stars, it's a trap. Because எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, I think it was சிவா நினைக்கிறேன், அந்த படம் வந்தப்போ வந்து ரிவ்யூ போட்டிருந்தாங்க. ரஜினி படம், அமீர் ஜான் டைரக்ட் பண்ண படம் கவிதாலயாக்கு. அதில் வந்து ரஜினி அந்த சிங்கத்தை
இந்த சிறிய கூண்டுக்குள் எவ்வளோ நாள் அடைத்து வைக்க போறீங்களா, அந்த மாதிரி சம்திங் லைக் தட் they written, which is like they wrote it back then, and in a way that's kind of what our mass stars are still, they have to like do that mass things. அவங்க இப்போ வந்து ஒரு லைக் ரஜினி வந்து ஒரு 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 அமிதாப் மாதிரி ரோல் நடிக்க சொன்னா மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. They want their Rajinikanth, and their Rajinikanth is defined by Basha. That is the Rajinikanth that they want. So then you have to see the CD, sir. Rajiniya, Basha. Oh. So yeah, this is something that so I think Suresh Krishna வந்து நிறைய he grew up in the north, so அவர் ஹம் பார்த்திருக்காரு, and he really liked one angle of hum, முகுலானந்த்ஸ் ஃபிலிம். அண்ட் அது வந்து அவர் ரஜினி சாரே அதில் நடிக்க கூட செஞ்சிருப்பாரு. Yeah, Rajinikanth was hum. So then they took one angle and then developed this whole thing. And yeah, I think that was probably the first big movie where நம்ம வந்து ஒருத்தர் இவங்களாம் நினைக்கிறோம், அப்புறம் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் அவங்க வேற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிகம் ஒன் ஃபார்முலா. லைக் எந்த படத்துல ஒரு ஒரு இது வந்தாலும் ஒரு ஹீரோ வந்தாலும் ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங்க் ஓ ஓகே எனிவே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்க போகுது. ஸோ லைக் இது கூட அந்த மாதிரி தானே அசுரன். லைக் இட்ஸ் மோர் ரூட்டட், பட் த டெம்ப்ளேட்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் தட் வாட் இட் ஃபாலோஸ் இஸ் தட் சேம் திங்ல. ஸோ தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சார்? Yeah, it's see and Annamalai Basha, that phase itself was like people were, that was the time when Rajinikanth like really became the superstar. The superstar. So I think yeah, it was just mad. The idella pannittu thaleva idella solittu, like see, it's fun as an experience, it's fun, but when you're trying to review a film, it's not that's why I always tell people that I meet, for 5 நிமிஷத்துல just slow mo, just let them walk in slow motion, like let everybody scream, எல்லாம் tired அதுக்கப்புறம் கதைய ஆரம்பிங்க. Like first film 5 minutes to just make them walk, you know, because it's like because the people otherwise energy full drain out ஆயிடும். இல்லனா first 5 நிமிஷத்துல கதை ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா that's it, you're like somebody will be talking something and ஒண்ணுமே கேட்காது, like everybody will be screaming something like that. So it's like a big danger. So actually இங்க வந்து like one of the things that I wish we could do is make people watch like the black and white films, like அந்த நாள் Rangan Radha, all those things where you realize how certain things develop, you know, like of course இன்னைக்கு வந்து அந்த ஆடியன்ஸ் பார்த்த எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்காது, but you know, that is, if you're interested in how cinema developed, you know, you kind of watch that. Yeah, I think that is a little important, because ilana we kind of keep forgetting, just like for example we say Kamal, but before Kamal there was Shivaji. Now இப்போ வந்து நம்ம சிவாஜியை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிகையா இருக்கலாம், like acting பார்த்தீங்கன்னா, but what he did was not what the other people did. You know, he played it subtle also. If you see Motor Sundaram Pillai, or if you see உயர்ந்த மனிதன், ஒரு ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கும், சட்டிலாகவும் இருக்கும். பட் அதே வந்து நீங்கள் ஒரு தங்கப்பதக்கம் பார்த்தீங்கன்னா it be like very like loud. Yeah. So the thing is, so there's a reason people still like those things, and I think, you know, it's interesting to go into those movies and find out like I remember watching I'd always heard of this film, but until YouTube la yaro or print upload pannanga Koondukili, the first film of MGR and Shivaji. I'd never seen it. It was fascinating to see how it was, you know. It's like did I like the film? Probably avlo work out alla, but as an experience it was just like wonderful to see, you know. It's like a thing. So அது இன்னொரு செஷன் நம்ம வேற ஒரு நாள் கண்டிப்பா பண்ணலாம் சார், நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது. அப்ப நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அஜித் வீடியோல எடுத்துறாங்க, விஜய் வீடியோல எடுத்துறாங்க, விட்டுட்டு வந்துடுறோம், அது வேண்டாம், அது இல்லாம. ஓகே சார். சூப்பர் சார், thank you for doing this. Yes. Sunlandல சமைச்சா சக்தி தானா வரும். 1 கோடி ரூபாய் நான் சீட் பண்ணிருக்கான், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அகிலத்தை ஆளும் உழைப்பின் உறுதியை என்றும் வணங்கும் அக்னி.